Ik ben bij Henk voor het aanschaffen van deze mooie rakker, deze McFarlane. Maar ik ben niet alleen. Hallo lieve comicvrienden. Hey, hoe is het met jou? Het gaat heel goed. Ja? Ik ben weer in mijn natuurlijke habitat, zeggen ze dan. Hè? Ja, hè? Bij mijn comics. Nou, deze zijn niet van mij. Maar er zitten er wel een paar tussen die ik al heb aangeschaft. Hè? Ja, zoals wat? Nou ja, kijk, Dork. Sorry, ik pak de verkeerde. Dat is ook een leuke. Tiger's Island. Ja, maar het zag er niet uit, hè? op een eiland. Nee, kijk naar die Het oogjes. zijn een beetje lelijke Ik prostituees. kan hier niet zo heel veel mee. Nee, ik ook niet. Het is wel een populair boekje in Amerika, maar zelf laat ik hem toch gaan. Doet mij iets te veel denken aan een andere eiland. Maar dit, ja, daar heb ik laatst wel eens wat van laten zien. Ja. Red Bean, tekent Dork. Leuk stijltje. Zeker. Ik Half vind het ook een dwerg, leuke half stijl. ork, hè? Ja. Ja. En is deze ook al heel veel waard online? Nummer 3 of was het alleen nummer 1? Het was voornamelijk nummer 1. Ik ben ook bang dat dat niet zo lang gaat aanhouden hoor. En bang zeg ik, want liever koop je hem gewoon en kun je hem lezen. Maar Ja. de meeste van die boekjes die zijn heel duur. Ik denk niet dat het blijft. Maar ze zijn wel populair, want dit is de 4e printing. Zo, Wraparound. kijk, een rappie. Ziet er toch geinig uit. Ja, ik snap dat jij het helemaal leuk vindt. En ik vind het ook wel leuk, gezellig eruit zien. Ja, toch? Ja, en wat heb je nog meer? Laat eens even Nou, je t-shirt trouwens even zien. Want Kijk, dit vind ik deze wel... heb ik gekocht bij de Noorman. Ja, ook Eventjes, een mooie hoor. reclame voor Peter thuis. Dit is een prachtige Spider-Man. Mooie Ja. kleuring. Zeker. Dus, waarschijnlijk een Duitse Spider-Man. Het komt uit Duitsland. Ja, dat maakt niet Die uit. spinnen. Hè? Die spinnen. Maar het schijnt ook wel wat te doen te zijn om dit boekje. Ik heb deze niet, maar dit is nummer 0 van een serie Ordained. Oké. Daar zijn ook meerdere printings al van verschenen en schijnbaar is dit ook goed. Ik heb hem zelf niet, maar dat is wel een aanradertje. Ja, en er zijn natuurlijk weer wat facsimiles van G.I. Joe zijn er weer verschenen. Heb je die ook al Die heb ik wel in een foil. Uiteraard. Ik hou van glimmende dingen, maar dit zei ik laatst ook al in een vlogje. Een beetje hetzelfde papier als wie we vroeger kochten. Weet je Ja, wel? dit is wel goed Toch een gedrukt. beetje, ja, dan komen de kleuringen toch beter over, vind ik, dan dat ze dat hele strakke nieuwe druk gebruiken. Ja, ben ik met je eens, man. Nou, leuk. En, maar ze hebben genoeg. En ze hebben een tekenaar vandaag. Ja, we gaan Die met zit Clayton. daar. Die is aanwezig. Hoe heet en die? ik heb Clayton Crain, is Oké. cover artist. En ik heb 2 boekjes van hem in een soort trading card variants. Alright. Misschien dat ik die kan laten signeren vandaag. Dus we gaan kijken of dat gaat lukken. Ga kijken of dat gaat Hoop het, lukken. hoop het. Bam de bam. Oh, de bal. De rekening bij jou afgeven. Ja, we willen doen. Zo wordt er dus gesigneerd. Ja. I really enjoyed that cover, and as well with probably within the same series, it was Aunt May holding Spider-Man in the back alley as he was just beat up, just kind of makes it home. Yeah. I like that one very much. There's a lot of good feelings in it, a lot of good color. I enjoyed coloring that one. One of the ones where I'm like, I'm sad this one's done, and then but now I'm like, every now and then it's just we're doing so many covers that I'm like, really like this one, loving it. All right, now I gotta do it this one. Yeah, I have a lot of gotta move trading on. cards variants which are here. I have to have the Spider-Man myself. I have the Null already, and a lot of others. And I like this one as well, but unfortunately for me, it was Mary Jane. I suspected it was someone else in the Spider-Man the Venom suit. Yeah, I was expecting. And also, with that suit, they're like, do I need to change it per character? Yeah. And they're like, no, it is to stay that same size. Yeah. And then it's like, that's not my decision. That was like, I can they understand. wanted it, and so it's like, he's all the same. It's like, that's what they want sometimes. Yeah. And this one, I really enjoyed. This is Spider-Man. That's the new one. most right? recent one. This one I'm very happy with as well. I really do. I really like them. Yeah, Yeah. There's some Punisher covers I loved. Those Punisher War Machine covers. Yeah, and I also have some from this one, like the Venom horse. Yeah, those came to me when he brought those. When Jordan White came and asked to do that, he's like, all right, I need this by Friday or something like that. And I'm like, I can't do that. I need you to give me. Here's a sketch. Approve it now. I can have it tomorrow morning. I'm busy this week. I'm like, and because I was going on vacation and I had about 18 hours to turn something over for him. Wow. So that's when that started doing those. Cool. And then the rest of those were just great because I was like, I want to do the horse upside down like Spider-Man, hanging upside down, hilarious, Yeah, cool.
And actually, that one was I found some reference. It's not exact to the reference, but you need enough reference to like pull ideas off of it. And it was seeing a horse sitting, and then you turn that upside down and you go, oh yeah, that's like it hanging upside down with its little correct. You know, or something like that. Yeah, I saw that one. Cool. Very nice. Like that. Yeah, and this one is also classic. So this one was, I didn't know how big a deal that was going to be. I was just, they're like, we need this cover. I'm like, all right, put up, send it out. And I didn't even, and then I go to New York Comic Con and they put it on a 25-foot banner. And I'm like, Oh, that's cool. yeah. I'm like, that was only meant, I had no time. I had no time. Yeah. Myself, I have some of these Oh yeah, those are cool. The more I did over 100 books interiors. Like I started back in 98, 97, and 98 was the year I started publishing. And I did penciling for 5 years. Yeah. And then I got into digitally painting, and then it became. I started doing like that's when I did Venom Carnage. I did Ghost Rider, Trail of Tears, Carnage USA. Oh, you did a lot. X-Force. And working on all those books, like some like 17 issue interiors of X-Force, and then I did Rye for Valiant, the interiors of that. I think I did about 19 to 20 cover interiors of that one. Oh, that's fully a lot. painted. Yeah. Rye is one of my favorite interior books that I'd worked on. I enjoyed all the other ones, but that one had a very special time. And so, but now I'm working on my own project, Out of Hell, and it's all, we actually sold everything, and we don't have it, but it's, so that, I'm doing the interiors for that, for my own project, but the only way I can do, I found a way that I can enjoy doing it, and that is, I illustrate my pages other than 11 by 17, I do it at 4 by 6, and I can do my 22 pages in about 5 days. Oh, nice. And then I can bring them in the computer, that I can bump them up and give them all anything I need. I do the sound effects myself, and then I send off to a letterer. So the sound effects are kind of part of the artwork too, mixing it in. Cool. So these are the interior pages. Good see. Might as well show you on the phone because it's about as big as I painted them. Right there. These are painted on 4 by 6 cards. Like right. They're like Canson Illustrator boards, and I had them cut at 4 by 6, and then I border them out, and then I paint them, and they're just about this big. The panels, cool. And Great eyesight. yeah. The least eyesight, the better, because then I quit sooner. I don't get too focused, because when I do digital, I'm like, I can blow that thing. Yeah, that's a trap, isn't it? Right, 100% a trap. But like here, I got these characters talking, and their face is nothing much more than splotches. All right. You know, but you know from here that something's happening. You know, you get the idea. Yeah. And it's actually, I think it will make it a lot more. I'm interested in seeing what happens, as with like going to Rembrandt, and he's like, he goes through a phase. He's like going through this new phase, and they're like, that was abnormal at that time. Yeah. And mine, I'm like, this is a new phase, but what will I learn from drawing this big? Yeah. It's like it keeps you on your toes and keeps you excited to experience something new and try something new, right? Right. And being and also it's the humility of it, not humiliation, but humility of it, that the willingness to not be perfect. Yeah, that's good. And to relax, and the gift of that is you can actually be much more expressive on everything else you do. You know, because I'm working on 3 by 6, but then when I go, like, actually, have you seen the new? I did a book for AC Pop Comics, Absolute Batman, and it has 4 characters on it. I sat down, I drew
4 separate 11 by 17 paintings of each individual character. I had no time. It had to be done that day, but everybody else was hanging out in the pool. So I was by the pool painting with my Mai Tai and painting. I was like, I had an hour and a half for each character to paint from beginning to end, from sketch to end. Wauw. And then I was like, next guy. And then I take them in the computer and I pull them off there. I separate them, their characters, and then I put them together. But then I made them separate individual covers individually, and then one big collective. I mean, I designed it for the collective, but Yeah. Oh, that's smart thinking. But then I was like, it was 8 hours for that whole project, because then it was like, and now it's on time. I like to be on time. I hate being late, Yeah, I understand. Right. And so with that, it's things like that, like even just working the way I am, that allows me to go and do that and relax and be okay with not being perfect. Yeah. Because also, I mean, look at a lot of these books out here. It's people want to they want to consume a lot what they love. They want to find what they love, and if I'm sitting there nitpicking over stuff, it's like we're kind of in a flow. Get into the flow state with all the other readers, like get into that. Yeah. Have a great time with them. Actually, immediately afterwards, after I started this, I was like, let's do a second book. Maybe we could do 2 books a month. It's like, this maniac. Ja, getting ahead of yourself, maybe. Ja. Kijk, ze verkopen ook een leuk boekie. Dagboek van een comicverzamelaar bij Henk. Dat weet je natuurlijk, want daar heb ik hem afgeleverd. Maar ze hebben al wat verkocht. Dus, Bluey. samen met Bluey die eronder ligt, ja. Beide bestsellers. Bij de bestseller. En naast Asterix, de Engelse Asterix. Ja, precies. Het kan erger. Ligt goed. I'll do. Unless you like, I'll let you do this. Those are fancy. Dit vind jij wel een lekker ding. Nou ja, ik vind het mooi getekend. Ja. Laat ik het netjes houden. Dit is door, als ik het goed uitspreek, Kion. Oké. En die maakt gave koffers op Poison Ivy. Het ziet er mooi En nog uit. steeds beter worden ook. Ja, ziet En er... deze, dat vond ik wel prachtig. Het is wel een gespierde vrouw, zie ik. Ja, Ja. ziet het goed in ieder geval. Ja, en ze is wel een giftig wijfje, hè? Ja, dat wel. Beetje jammer. Plant-based ook, vegan. Oh ja, ook nog zo'n veganist, ja. En ze eet toch geen planten, denk ik, juist? Ze lijkt mij juist iemand die heel veel hamburgers eet, Het is eigenlijk. één met. En Ja. deze zijn leuk, hè? Die ik liet het net al zien. Nou ja, ze bestaat nog steeds. Oh ja. Cover mashup van I Fairland en Dork. Ja, Brad Bean tekent ik heb net de lamp in beeld. Het zal net zien, hè? Zo? Ja, zo is hij beter. Mooi, hè? Ja, mooi. Leuk. Sexy. Die tekent hij ook door. Dat vind ik ook wel leuk, teamers. Maar hier heb je dat. En ik vond net dus een gesigneerde Michel Nadorp. Ja, gekkenhuis. Dat is wel leuk. Nou, van de Donald Duck, die je eigenlijk bijna niet aan kan komen. Maar hier toch ligt. Toch bijzonder. Er zijn toch connecties die je moet hebben. Ja, In de zeker. comicwereld. Mooi, hè? Comicconnecties.nl. Zoek het op. Nou, ik ben inmiddels weer thuis. Kijk, deze kregen we. Deze lag gewoon overal. Leuk om hem gesproken te hebben, Clayton Crain. Hij heeft dus heel veel comics van binnen getekend. Ik heb zijn binnenwerk nog nooit gezien, maar dat ga ik wel een keer checken. Want ik vind dat hij een lekkere stijl heeft. En die spreekt me erg aan. Deze heb ik ook nog gekocht. Detective Comics, natuurlijk Batman Year 2 Part 3 vanwege de McFarlane cover. Maar daar maak ik binnenkort nog wel een keer een vlog over deze speciale uitgave. En deze heb ik gekocht met een handtekening van Clayton Crain. Dit is natuurlijk Spider-Man, Superman, uitgegeven door DC. Ja, ik vond dit een gave cover. Een McFarlane-eske Spider-Man. En een coole Superman op de achtergrond. Nou, vind ik leuk. En gratis handtekening erop, dus dat is helemaal goed. Het was sowieso weer gezellig met Marvin. Lekker door Amsterdam, bij Amsterdam bij Café Stevens gezeten onder andere. En daarna lekker bij Henk geweest. Zoals je hebt kunnen zien. Marvin, dankjewel voor een fijne dag. En ik spreek je binnenkort. Jongens, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken. En ik ben wel benieuwd of jullie deze comic al gelezen hebben. Wat je ervan vindt van deze team-up.